Did the recording start? I have not yet received that particular ribbon on my screen. Yes, the recording has started. Well, so this is the area where we now need to focus on, specifically the lower part. That means this area. We call this area as the lower leg, and it is having, what are the bones? This is already demonstrated in the particular diagram. But what I would like to know from you people is, which one is the lateral and which one is the medial bone? There is the tibia and there is fibula. You can see tibia is present, fibula is also present. Lateral. Fibula is In medular. Sorry, middle. no, medial. What is medial? Which bone is to the medial side? Tibia is medial. Correct. Fibula is lateral. Correct. Tibia is medial and fibula is lateral. Okay. Now see, a part of this lower leg is present in front, that is called anterior, and another part is present of the leg that is present behind. Try to recall, when we studied the forearm, we divided this entire forearm primarily into two parts. One is the anterior part that we called as the flexor compartment, and the part behind was the extensor compartment or the posterior part. Did you remember that? Yes, sir. Similarly, the presence of bone in this entire diameter of the lower leg. So this is the entire width of the lower leg. I am drawing the boundary of this lower leg as it is shown. This presence of bone divides this entire mass into, again, the two compartment. One is the anterior, other is the posterior compartment of both the lower leg, right? Okay. Now, there are even some parts which are present. I mean, the bigger part is present towards the medial side, and a smaller part can also be seen from the front of the lateral side. Did you notice that? That on the lateral side, the part visible is having less thickness than the part present on the medial side. Notice it? I'm speaking of this particular area where you see that the medial side is more thicker in the anterior view than the lateral side. Notice that? Yes, sir. Okay. So here the explanations for dividing the entire lower leg into the anterior and the posterior compartment gets over. Now, one more important criteria for the anterior compartment is that anterior compartment is more bony. What did I say? Anterior compartment is more bony. This can be experienced by you people as well. Yes, sir. Okay, you would feel the bone. You would even feel the bone. Shokto আছে. And that shokto feeling is just below the skin. কিন্তু সেই রকম শক্ত feeling posterior compartment you cannot have, because on the posterior compartment you are having thick masses of muscles. Okay, that means what? The anterior compartment is relatively thinner, but the posterior compartment is relatively thicker. বোঝা গেছে? Why I am calling this as thinner and the thicker? Yes, sir. Accordingly, being thin, the anterior compartment do have only one layer of muscles. But if we take the posterior compartment, being thicker, it is having
two layers of muscles. Naming these two layers, we get one as the superficial layer, another as the deep layer. The superficial layer is the layer that is closest to skin. Okay. That is what? That is farthest from bone. And the deep layer is just the opposite. Deep layer is closest to bones. Bones means the tibia and the fibula here. That is farthest from skin. Okay. So this is how the muscles in the lower legs are organized. They are organized into two compartments. One is the anterior compartment, other is the posterior compartment. The anterior compartment is very thin, more bony. That means it is not having many muscles. Only one layer of muscles can be dissected in this particular compartment. That is in the front of the two bones, the tibia and the fibula. But behind the two bones, that is the posterior compartment, is having thick muscles. And having thick muscles, we can say that the muscles themselves are organized in two different layers. One is the superficial layer, and there is the deep layer. The superficial layer being the most close to the skin. At the same time, it is the farthest then from the bone. And the deep layer location is just the opposite of the location of the superficial layer. That is, the deep layer is closest to the bone, but at the same time is farthest from the skin. So is this entire fundamental concept of the lower leg clear to you all? Do confirm before I move on to the descriptions of individual muscles. It's clear, sir. Clear. Okay. As before, I mean, as was the case of the thigh area, similarly, I would again bring before you a diagram of the lower leg area. First, I would start with the anterior compartment, because this is having only one layer of muscles, right? So just hold on for a second, give me the time so that I can bring in front of you the diagram for the musculature of the anterior compartment of the lower leg. So what you are seeing now is the lower leg. Can you tell me which side leg is it? If the human is standing in front of you, which side of the leg is it? It's a right. Exactly so, right-sided leg. Now, being the right-sided leg, if I again label 1 and 2, tell me which one is medial and which one is lateral. Sir, medial is 2 and lateral is 1. Correct. So this is medial and this is lateral. Fine. Now you see here only one muscle is only one layer of muscle is present. Below that single layer of muscle, what you can see out here in this white color is the bone themselves. And the bone is actually very prominent. It's a kind of a straight line. Did you notice it? This is the anterior border of the tibia. Tibia, you already said it is present medially. So this is the anterior border of the tibia. Clear? Yes, sir. Anterior border of tibia. Tibia, you know, is also known as shin bone. I probably said it in one of my offline class. It's known as shin bone. And guys who play football, they are aware that they need to protect this bone, because this bone being very close to the skin, the anterior border,
can undergo damage while they are playing football. I mean, some opponent can kick on this bone and can cause a fracture in this bone. Anyways, what do I see now in three different colors? Just have a look on how these individual muscles are extended. See, starting with the first muscle on the lateral side. So the first muscle on the lateral side is present here in the orange color. This is known as extensor digitorum. But do not confuse this extensor digitorum with the extensor digitorum that you have already noted in the posterior compartment of the upper limb. I even need to bring your attention to some apparently confusing things. What is that? Remember that the extensor digitorum that is present in the upper limb is present in the posterior compartment. But the diagram that you are seeing now entirely belongs to the anterior compartment of the lower leg. So what do I mean by this? That extensor digitorum, if that muscle, if the name is referring to the muscle of the upper arm, that means the muscle is present in the posterior compartment. But if that same extensor digitorum muscle is meaning to be present in the lower arm, that means the muscle would have to be present in the anterior compartment. Now, the entire name of the muscle is extensor digitorum longus, which is it is very long a muscle, and you probably can see that at the bottom, this muscle gives out 4 different branches. Noticed it? Did you Yes, sir. notice? And each of these branch finally ends in the proximal phalange of individual phalange. So, say for example, when you are extending, that means suppose this is the position of the thumb. You can move the thumb facing upwards or you can curl the thumb downwards, right? These both are movements. These are the both movements that are possible. Are you understanding what I'm trying to say? If this be the feet, Yes. if so this is the big toe and these are the other toes, and if this be the feet, the thumb can be moved either upwards or it can be moved even downwards. An upward movement, this movement is termed as what? Extension. But a downward movement, which would cause the toe to curl down, is termed as what? Flexion. So naturally, the muscles present on the anterior compartment would cause an extension and thus is known as extensor. Here, since the muscles are inserted into the individual digits, this is known as extensor digitorum longus. Because there is another muscle that I'm going to show you shortly in the ankle area that is known as extensor digitorum brevis. But I will show that later on. As of now, did you understand extensor digitorum longus? Yes, sir. Okay. Having the extensor digitorum understood, just medial to the extensor digitorum, see in the violet color, it indicates the location of another muscle. Since this muscle is present exactly in front of the tibia, we will call this muscle as tibialis anterior. Understood? Which one is the tibialis anterior? See that this tibialis anterior, I mean the name is tibialis anterior because it is present just in front of the tibia. Sorry, I made a mistake. This is not tibialis anterior. Rather, this should be extensor hallucis longus. Now, again a clarification regarding these names.
The word hallucis refers to the big toe. Understood? Hello. Are you understanding? Hello. Sir, sir, hallucin meaning কি? Big toe. দেখবে হাতে থামকে ইন্ডিকেট করার জন্য we used a different term that was polysis. মনে আছে polysis বলে কিছু ছিল? Extensor polysis. ও আচ্ছা, মানে সেটাই যদি পায়ে হয় তাহলে সেটা হ্যালুসিস, তাই তো? Hallucis. Correct. হাতে যেটা polysis, পায়ে সেটা hallucis. ঠিক আছে? তাহলে extensor hallucis longus is the muscle present immediately medial to the extensor digitorum. এবং লাস্ট এবং সবথেকে ভলিউমিনাস মাসল is this green colored muscle. এই green colored মাসলটাই হচ্ছে tibialis anterior. The tibialis anterior এটাকে কি বলা হয়? This is the strongest dorsiflexor of the foot. দেখো সবকটা মাসলের মধ্যে থেকে সবথেকে চওড়া মাসল হচ্ছে tibialis anterior. মাসল বেলিটাকে যদি কনসিডার করা হয় সবথেকে থিক আসছে কিনা? আসছে কি সবথেকে থিক সব বাকি মাসলস গুলোর মধ্যে? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। সো এই tibialis anterior দিয়ে যে মোশনটা হয় সেটা হচ্ছে ইনভার্সন অফ দ্য ফুট এবং পার্শিয়ালি ডরসিফ্লেকশনও হয়। ডরসিফ্লেকশন কনসেপ্টটা কি সেটা আবার একটু বলি। এখানে তো একটা জয়েন্ট আছে অ্যাঙ্কেলের এখানে। ইয়েস স্যার। So at this ankle joint, movement can be performed either in this upward direction or in this downward direction. তাই না? নাকি অ্যাঙ্কেল থেকে একবার নিচে নামানো ওঠানো করা যায় নাকি? ইয়েস স্যার। So this movement is known as dorsiflexion. Have a look on the attachment, that is the insertion. The attachment is to the medial cuneiform. এদিকটা তো medial side. এখানে আমার medial cuneiform bone is present, and not only the medial cuneiform, it is even attached to the base of the metatarsal one. Metatarsal one কোথায় আছে? এটা তো আমার phalanges, যেটা আমার toe part. এইখানে আমার মিডিয়াল কিউনিফর্ম মানে আমার টার্সাল পার্টটা হয়ে গেল। তাহলে in between these two is the presence of metatarsal. Or in this area of the metatarsal there is a base, মানে এই হাড়টা যদি এত দূর অবধি এক্সটেন্ড থাকে, this is the base of the metatarsal. Now the metatarsal present just behind the big toe would be considered as the first metatarsal, right? So at the base of the first metatarsal, you see here, I'm trying to erase so as to bring in clarity to the point of the insertion. So এখানে আমার যদি base হয়, first metatarsal base, near this base the green color tibialis anterior is inserted. Noticed everybody? Noticed? Yes or no? স্যার আরেকবার একটু বলবেন, সবাই চুপ করে আছে।
সবুজ রঙের যে মাসেলটা, এই মাসেলটার নাম যেটাকে বলছি টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়ার, কারণ এটা ঠিক টিবিয়ার সামনের দিকেই থাকে। এই টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়ার মাসেলটা গ্র্যাজুয়ালি ন্যারো হচ্ছে তো নিচের দিকে, সেটা দেখা যাচ্ছে কি? নিচের দিকে যেতে যেতে, সরি স্ক্রিন থেকে চলে গেল, নিচের দিকে ন্যারো হতে হতে এটা ফাইনালি কোথায় গিয়ে ইনসার্টেড হচ্ছে? এটার অরিজিন হচ্ছে টিবিয়ার তে, টিবিয়ার যে ল্যাটারাল সারফেস, টিবিয়ার ল্যাটারাল সারফেস এটার অরিজিন। অর্থাৎ এইটা হচ্ছে আমার টিবিয়ার ল্যাটারাল সারফেস, এই জায়গাটা যেখানে অরিজিনটা সেটা হচ্ছে কি ল্যাটারাল সারফেস অফ টিবিয়া। এই ল্যাটারাল সারফেস অফ টিবিয়া থেকে অরিজিন করে আমি যত মাসেলটাকে নিচের দিকে গিয়ে দেখব, তত দেখবো মাসেলটা সরু হয়ে যাচ্ছে, এবং সরু হতে হতে যেখানে ইনসার্শনটা হলো সেটা রাফলি এই জায়গাটা, এখানে আমি এখন দাগটা দিচ্ছি। তো এই জায়গাটা বলতে এখানে কি কি বনি পার্ট আছে? একটা আছে হচ্ছে মিডিয়াল কিউনিফর্ম, যেটা আমি এমসি দিয়ে লিখতে পারি ছোট করে, মিডিয়াল কিউনিফর্ম। আচ্ছা, তো মিডিয়াল কিউনিফর্ম হচ্ছে একটা কার্পাল বোন, সরি এটা টার্সাল বোন, তাই না? মনে করে দেখো, একটু হ্যাঁ, আগে তোমরাই কথা বলছিলে আর ইউনিফর্ম একটা মিডিয়াল, কার্পাস আছে, আর একটা মেটাকার্পাস আছে। মেটাকার্পাল আছে। সেই মেটাকার্পালটা কোনটা? ফার্স্ট মেটাকার্পালটা, যেটা ঠিক বুড়ো আঙুলের পেছনের দিকে থাকে। ইয়েস। সেই মেটাকার্পালের কোথায়? টোটাল মেটাকার্পালটা তো জুড়ে হতে পারে না, মেটাকার্পালের একদম সামনের যে পার্টটা, যেটাকে আমরা বেস বলি, সেইখানে তো ইনসার্শনটা আছে। তার মানেতে এই মাসেলটা, টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়র মাসেলটা যদি কন্ট্রাক্ট করে, তাহলে মুভমেন্টটা কোন দিকে হবে? এটা ওপরের দিকে হবে তো? ইয়েস স্যার। তাহলে এই ওপরের দিকে হওয়া মানেটা কি? টোটালি ফুটটা এরকম ওপরের দিকে মুভ করবে। কারণ হ্যাঁ। যদি কার্পাল বা মেটাকার্পাল যদি ওপরের দিকে মুভ করে, তাহলে কার্পাল বা মেটাকার্পালের সাথে যেটা লেগে রয়েছে সেই জিনিসগুলো লাগোয়া ওপরের দিকেই মুভ করবে, তাই না? ইয়েস স্যার। হুম। আবার এর কন্ট্রাকশনের ফলেতে আমরা এই পাটাকে দেখবে, পা আমরা এরকম ভাবে বাঁকাতে পারি না, মানে পারি খুব অল্প মাত্রায় পাটা এরকম ভাবে বাঁকাতে পারি। যদি ডিজিজ থাকে সেটা অন্য ব্যাপার, নর্মাল ইন্ডিভিজুয়ালরা কিরকম ভাবে পাটা বাঁকাতে পারলো, মানে বাঁকাবার কথা বলছি, বুঝতে পারলে? এটা এরকম কাজ হয়ে যাওয়ার কথা। ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। তো এইটাকে বলা হয় হচ্ছে ইনভার্সন অফ ফুট। দিস মুভমেন্ট ইজ নোন অ্যাজ ইনভার্সন অফ ফুট, যেহেতু এটা ফুটের ইনভার্সন হচ্ছে। এর উল্টো দিকের যে মোশনটা, সেটা তাহলে বলা হবে হচ্ছে ইভার্সন। মূলত tibialis anterior contributes to two different motion. One is this inversion of foot, আর একটা হচ্ছে this dorsiflexion. Dorsiflexion means upward movement at the ankle area, upward movement of the entire toe from the ankle area. That is the dorsiflexion. এবার কি কনসেপ্ট ক্লিয়ার যে কোন মাসেলটা আছে এবং কোন মাসেলটা ঠিক কি কাজ করে? ইয়েস স্যার। বলছি স্যার, একটা কাজ করবেন, সাইডে একটু পরপর লিখে দেবেন, খুব মানে মেসি হয়ে গেছে। ওকে, নামগুলো পরপর লিখে দেবো তো, আর কোন মাসেলের কি কাজ হ্যাঁ। সেটা। তাহলে আমি ল্যাটারাল থেকে মিডিয়াল শুরু করি, ল্যাটারাল টু মিডিয়াল যদি শুরু করতে হয়, আমার ফার্স্ট যে মাসলটার নামটা আসছে সেটা হচ্ছে এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম। স্যার আপনার মানে নড়ছে না, নড়ছে না মানে? মানে আপনাকে দেখা যাচ্ছে না, মানে যে যে লিখছেন না সেটা দেখা যাচ্ছে না, শুধু পিকচারটা দাঁড়িয়ে আছে। ও, সেটা তাহলে বোধহয় নেটওয়ার্কের ইস্যু। এটা কি সকলের ক্ষেত্রেই হচ্ছে? স্যার সবাই তো বিজি আছে, আর 5 জন আছে। হ্যাঁ, পাঁচজনের সকলেরই কি পিকচার দাঁড়িয়ে আছে না আমি যে লিখছি সেটা দেখা যাচ্ছে? না স্যার, দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, তার মানে এটা নেটওয়ার্কের ডিলের জন্য দেরি করে আসছে তোমার কাছে। আচ্ছা, এক্সটেন্সর হ্যালিউসিস লঙ্গাস, আর তারপরেরটা কি বললাম?
Tibialis Anterior। এবার আসছি কাজগুলোতে। এবার এতক্ষণে দেখা গেছে কি, যে দেখতে পাচ্ছিল না? না ঠিক আছে, আমি পরে নিয়ে নেবো কারোর কাছে, বিকজ আমি নিয়ে নিয়েছি অলরেডি, ঠিক আছে। লিখে আর নিয়েছি। ভিডিও তো থাকবেই, ভিডিও তো থাকবে। আগের সেশনের হ্যাঁ, ভিডিওটা সেটাই তো। এখনো দিইনি, আমার দিয়ে ওই দেবো আমি। ভিডিও থেকে পজ করে দিয়ে লিখে নিতে পারবে। হ্যাঁ, আমি তাহলে লেখাটা এগোই। এক্সটেনসর ডিজিটোরাম লঙ্গাসের কি বলছে? অ্যাকশন, অ্যাকশন হচ্ছে এক্সটেনশন of the lateral four toes। মনে করে দেখো চারটে চারটে ভাগে কিন্তু ভাগ হয়েছে এক্সটেনসর ডিজিটাল লঙ্গাসটা। মনে করে দেখার কিছু নেই, সাইডে ডায়াগ্রাম আছে, না মনে পড়লে আবার দেখিয়ে দিচ্ছি। আর কি করে? ডরসিফ্লেকশন। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে এর অ্যাকশন গেল, এখানে অ্যাকশনস বলে একটা হেডিং করে দিচ্ছি। আচ্ছা, এক্সটেনসর হ্যালোসিস লঙ্গাসের কি? একই রকম, শুধু ফোর টো না হয়ে গ্রেড টো হবে। এটা কি? এইটাই লিখতে হবে, এক্সটেনশন of the lateral part of big toe বা great toe, big বা great toe and dorsiflexion। dorsiflexion একটা কমন প্রত্যেক কটা মাসলে, অবসেশন অফ ফুট। যে কটা মাসলস অ্যান্টেরিয়র থাকে প্রত্যেক কটার ক্ষেত্রেই ডরসিফ্লেকশনটা একটা কমন। ঠিক আছে। আর লাস্ট একটা কি এখানে লিখেছি? টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়র। টিবিয়ালিসের অ্যান্টেরিয়রের অ্যাকশন একটা কি কি বলেছি? একটা তো ডরসিফ্লেকশন রয়েছে, dorsiflexion, যেটা কমন ফর অল দ্য anterior segment or anterior compartment muscles of the lower leg। আর তার সাথে যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে ইনভার্সন। এবার দেখো তো সবটা, সব ইনফরমেশনটা এক জায়গায় করা দেওয়া হলো। মাসেলস এর নাম, ল্যাটারাল থেকে মিডিয়ালি নামগুলো লেখা হয়, তাদের অ্যাকশনস গুলো লেখা হলো। আর যদি কখনো ছবিটা চাও, ঠিক পাশেই রয়েছে ছবিটা, এই ছবিটাকে স্টিল করে দেখে নেবে কোন ছবিটা কিরকম ভাবে আছে। ঠিক আছে। ইয়েস স্যার। স্যার এবার তাহলে কি কমপ্লিট হয়ে গেল? হ্যাঁ চ্যাপ্টারটা হ্যাঁ, কি তাহলে কমপ্লিট, মানে মডিউলটা কি তাহলে কমপ্লিট হয়ে গেছে? না কি করে হচ্ছে, এখনো তো পস্টেরিয়রটাতে যাইনি। না তাহলে আমার একটু দাঁড়াবেন, মানে আমার একটুখানি আবার রি-এন্টার করতে হবে। সে তুমি করো। দাঁড়ান। আজকে মনে হচ্ছে না পুরো কমপ্লিট হবে। আমি আজকে ক্লাসের শেষে একটা লিস্ট দিয়ে দেবো যে কি কি গুলো বাকি রইল, সেগুলোকে পরের ক্লাসে কমপ্লিট করে দিলে পরে মাস্টার সিস্টেম কমপ্লিট। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, তাহলে তুমি রিএন্টার করো। বাকিদেরকে বলছি যে অ্যান্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টটা কমপ্লিট হলো, এবার পস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টটা বাকি রয়েছে। তবে অ্যান্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টে আর একটা মাসেলস থাকে, ঠিক আছে? সেই মাসেলটা এই যে সামনের যে ভিউটা দিয়েছি, এই ভিউটার থেকে সবসময় যে দেখা যায় তা নয়। আমি একটা ডিফারেন্ট ডায়াগ্রাম দিচ্ছি, সেই ডায়াগ্রামটা দেবো হচ্ছে টো এর, হ্যাঁ, টো এর ডায়াগ্রামটা দিয়ে সেই মাসেলটা ইনসার্শনটাকে শুধুমাত্র দেখাবার চেষ্টা করছি।
the diagram that was present here was giving you only the front view, right? Now, if we follow this foot area, আমি দেখতে পাচ্ছি ফ্রন্ট ভিউতে যা যা মাসেলস দেখতে পেয়েছিলাম তার যে ইনসার্শনের জায়গাগুলোকে দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ তো? সো tibialis anterior গ্রিন কালারে ছিল, ভায়োলেট কালার ছিল কি flexor hallucis longus, flexor extensor hallucis longus ছিল এটা, extensor hallucis longus, এটা কি ছিল extensor digitorum longus, আর এটা তো tibialis anterior ছিল, tibialis anterior, and this was the extensor digitalis longus. তাই তো ছিল এই তিনটে মাসেল সাইডে যেটা দেখিয়েছিলাম, বাট এখানে অ্যাডিশনালি আরো দুটো মাসেল দেখাচ্ছি। Of that দুটো মাসেল, one is known as this one in the blue color is known as fibularis, আর এটাও কি, এটা হচ্ছে fibularis. Why are they known as fibularis? Because they are present towards the fibular side. Fibular side is the lateral side, right? তো আঙুলগুলো দেখে তো বুঝতে পারছো যে কোনটা ল্যাটারাল কোনটা মিডিয়াল, কোনটা ল্যাটারাল কোনটা মিডিয়াল, তোমরা বলো দেখি বুঝতে পারছো কিনা? ওয়ানেরটা ল্যাটারাল না টু এরটা ল্যাটারাল? ওয়ানেরটা মিডিয়াল আর টু এরটা ল্যাটারাল। কারেক্ট কারেক্ট। তাহলে ল্যাটারাল সাইডে আবার কি বোন আছে? ফিবিউলা আছে, আর মিডিয়াল সাইডে আমার টিবিয়া আছে, তাই তো? ইয়েস স্যার। ফিবিউলার ওপর দিক দিয়ে যে মাসেলস গুলো পাস করছে সেগুলোকে কালেকটিভলি বলা হয় হচ্ছে ফিবিউলারিস। এখন দুটো ফিবিউলারিস এর মধ্যে থেকে দেখা যাচ্ছে, মানে আমরা যদি ওপর থেকে যদি মাপটা নিই তাহলে এই নীল রঙের যে ফিবিউলারিসটা এটা হচ্ছে লম্বা, সুতরাং দিস ব্লু কালার মাসেল is known as fibularis longus, and the another fibularis muscle is the relatively shorter one, that is known as the fibularis brevis. Clear holo fibularis muscle ta? Fibularis muscle আমি যখন মানে ফুট পড়াবো তখন আবার আরেকটু ডিটেইলসে পড়াবো। ওকে স্যার। কারণ এর যে অরিজিন গুলো সাধারণত মানে এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম লঙ্গাস থেকেই হয়, কিন্তু এটা মিডিয়াল সারফেস অফ ফিবুলার থেকে হয়। ফিবুলা যদিও ব্যাপারটা ল্যাটারাল বোন, কিন্তু ল্যাটারাল বোন হলে কি হবে? ল্যাটারাল বোনের তো দুটো তল থাকবে, একটা বোনের দুটো তল তো থাকবে, তার মধ্যে একটা তল হচ্ছে মিডিয়াল তল। তো সেই মিডিয়াল তলের থেকে অরিজিনেট করে বলে আমরা এই নামটা দিয়েছি হচ্ছে যে ফিবুলারিস। কিন্তু যে লেভেলে এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম লঙ্গাস অরিজিনেট করে ঠিক সেই লেভেলেই এই ফিবুলারিস মাসলটা অরিজিনেট করে। পুরো কথাটা একসাথে করে বলতে গেলে হয় হচ্ছে ফিবুলারিস টার্সিয়াস, এক্সাক্ট কথাটা বলে দিই এখানে, ফিবুলারিস টার্সিয়াস. So that completes the anterior compartment. Now, since the anterior compartment is over, now we will move to the বোর্ডটা একটু মুছে দেবো, বোর্ডটা আনস্টেবলি ডিস্টার্ব করছে। Now we will move to the posterior compartment. posterior compartment-এ কি থাকে? দুটো লেয়ার থাকে। আমি আগে স্কিমেটিক ভাবে নামগুলো দিয়ে দিই, তারপর আমি দেখাচ্ছি। দুটো লেয়ার থাকে, একটা লেয়ারের নাম কি সুপারফিশিয়াল, একটা লেয়ারের নাম হচ্ছে ডিপ। ডিপ আর সুপারফিশিয়ালের ভিতরে ডিফারেন্স কি সেটাও আগে বলে দিয়েছি। তাহলে এবার আমি সুপারফিশিয়াল যে লেয়ারটা রয়েছে, সুপারফিশিয়াল লেয়ারের নামগুলো এক একটা করে বলি। একটার নাম হচ্ছে, প্রথমটার নাম বলছি প্লান্টারিস, কারণ প্লান্টারিসটা সব থেকে সুপারফিশিয়াল। সব থেকে সুপারফিশিয়াল অবশ্য গ্যাস্ট্রোসিমিয়াস,
গ্যাস্ট্রো আমরা একটা কাফ মাসেল বলি না, যার জন্য অনেকে পায়ের ওই জায়গাটাকে বা পায়ের ঠিক পেছনেরটাকে সব থেকে ফুলে থাকা বলে, বলি কি না? Yes, sir. Yes. The Yes, sir. calf muscle in the world of medicine is known as gastrocnemius. আমি দেখাচ্ছি ছবি। Okay. After the just below the gastrocnemius, is the point of origin, is the muscle that is known as plantaris. Okay. Now the plantaris is having the belly that is very short. Plantaris gradually narrows down to cover up the another thick muscle that is known as soleus. Okay, so what are the three muscles that I have written? Gastrocnemius, plantaris, and soleus. All these three are forming the superficial layer. Okay, so this entire group of three are forming the superficial layer. I mean, superficial layer chobi dekhachi, not a problem. But before that, deep layer je muscles gulo paoya jay, সেই muscles এর নামটা এখানে আগে বলে দিই। একদম উপরের দিকে যে মাসলটা পাওয়া যায় তার নাম হচ্ছে পপ্লিটিয়াস। পপ্লিটিয়াসের পরে যদি অরিজিন ওয়াইজ কনসিডার করি যে মাসলটা থাকে তার নাম হচ্ছে টিবিয়ালিস পস্টেরিয়র। টিবিয়ালিস পস্টেরিয়রের পরে যেটা থাকে, ইনফ্যাক্ট আর দুটো মাত্র মাসলস রয়েছে, যেহেতু এটা পস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট, আমি এখনো কোনো মাসল লিখিনি যেটার নাম ফ্লেক্সার দিয়ে শুরু, এটা প্রথমবার লিখছি ফ্লেক্সার digitorum, longus, and the fourth one is the flexor, যেমন extensor hallucis ছিল extensor compartment মানে anterior compartment-এ, সেরকমই এখানেও flexor hallucis রয়েছে in the posterior compartment. ডিফারেন্সটা কি? flexor digitorum longus এটা চারটে টোকে ফ্লেক্স করাবে, বাট flexor hallucis longus এটা বিগ টোকে ফ্লেক্স করাবে। ঠিক আছে, তো নেম ইজ অল ক্লিয়ার? নেম নিয়ে কোনো প্রবলেম? নামগুলো কি লেখা হয়েছে? হ্যালো, this entire diagram is the deep compartment. And for the superficial compartment, I would also give you another diagram. সকলে কি দেখতে পাচ্ছ? কেউ কোনো আনসার দিচ্ছ না যে? Yes, sir. Okay, so let me explain the locations of all these muscles as in the lower leg. Lower leg এ তাহলে lateral side, medial side যদি আবার বলা হয় কোনটা হবে? আমি যদি এখানে 1 আর 2 করে যদি লিখি, which one is the lateral and which one is the medial side? ভেবে বলো। There one medial and two lateral. One medial, two lateral. Okay. তাহলে
প্রথম যে মাসল গ্যাস্ট্রোসিনেমিয়াস, এই গ্যাস্ট্রোসিনেমিয়াস মাসলটা আমার এই দেওয়া ডায়াগ্রামে কমপ্লিটলি দেখানো নেই। কিরকম যদি হতো কমপ্লিটলি দেখানো হতো, এই যে ইয়েলো কালার যে পার্টটা রয়েছে, দিস আর দ্য হেডস অফ দ্য গ্যাস্ট্রোসিনেমিয়াস। মাসলটা কন্টিনিউ কিরকম ভাবে করে, দিস আর টু হেডস, ওয়ান ইজ দ্য lateral head, another is the medial head, ঠিক আছে? And these heads are originating from the lateral femoral condyle, সেটা ফিমারের একটা পার্ট, বোন ধরে দেখাবো femoral condyle কাকে বলে। তো সেখান থেকে অরিজিনাল করছে যেভাবে আমি আঁকলাম, exactly in that form the entire gastrocnemius muscle remain present in the lower leg of the human body. বোঝা গেল how is the gastrocnemius present? আমার এই ডিসেকশন স্পেসিমেনেতে কাটা রয়েছে, যাতে গ্যাস্ট্রোসিনেমাসটা না কাটলে পরে সোলিয়াসটাকে আমি দেখাতেই পারতাম না। তার মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে, গ্রিন কালার্ড মাসেল, এইটার নাম হচ্ছে সোলিয়াস, এবং ইনট্যাক্ট কন্ডিশনসে গোটা সোলিয়াসটাই ঢেকে থাকে গ্যাস্ট্রোসিনেমিয়াসের দ্বারা। বুঝতে পারলে কি বললাম? অলমোস্ট দ্য এন্টায়ার সোলিয়াস রিমেন্স কভার্ড বাই দ্য গ্যাস্ট্রোসিনেমিয়াস। Did you understand what I tried to say? Hello? Please do respond. If I am not receiving any response, how do I know whether to proceed or whether to stay here and re-explain? Hello. তুমি কি আদৌ বুঝতে পারছো? আমি কিন্তু কারোর কোনো কথাই শুনতে পাচ্ছি না। স্যার স্যার হ্যাঁ, সরি আদিত্য। আমার রিকানেক্টিং হয়ে গেছে। আচ্ছা, বুঝতে পারছো কি? স্যার একবার একটু রিপিট করবে শিওর। লাস্ট পার্টটা? আমি বললাম যে তিনটে মাসেলস থাকে, তার মধ্যে থেকে সব থেকে উপরে যেটা থাকে, উপরে বলতে সব থেকে সুপারফিশিয়াল, মানে স্কিনের সব থেকে কাছে যেটা থাকে, সেটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রোসিনেমিয়াস মাসেল। হ্যাঁ, যেটা আমি এখানে লিখেছি, আমি একটু দরকার ভালো করে লিখি, GASTROCNEMIUS, গ্যাস্ট্রোসিনেমিয়াস, এটা হচ্ছে পুরো কথাটা। তো গ্যাস্ট্রোসিনেমাস মাসলটা কি করে থাকে সেটা দেখাবার জন্য আমি এই লাইনটা এঁকেছি। আমি আবার লাইনটার উপরে আঁকছি, ওভার ড্র করছি আর কি। এইভাবে গ্যাস্ট্রোসিনেমাসটা টোটাল ডিস্টেন্সে থাকে, মানে প্রায় লোয়ার লেগে পুরোটা জুড়েই থাকে। এবং পুরোটা জুড়ে থাকার জন্য কি হয়, বাকি যে দুটো মাসলস রয়েছে, সেটা হচ্ছে একটা প্লান্টারিস আর একটা সোলিয়াস, এই দুটো মাসলসকে গ্যাস্ট্রোসিনেমিয়াস ঢেকে দিয়ে থাকে। সুতরাং প্ল্যান্টারিস আর সোলিয়াসকে দেখাবার জন্য আমাকে গ্যাস্ট্রোসিনেমিয়াসকে মাঝখান থেকে কাটতে হয়েছে। কাটার ফলে আমি সোলিয়াস আর গ্যাস্ট্রোসিনেমিয়াসটা দেখতে পাচ্ছি। বোঝা গেছে এবার? ওকে স্যার। ইয়েস স্যার। তার মানে কি, সোলিয়াসটা প্রায় পুরোটাই গ্যাস্ট্রোসিনেমিয়াস দ্বারা ঢেকে থাকে। যদিও এই যে গ্যাস্ট্রোসিনেমিয়াসের যে দুটো হেড রয়েছে, এটা কিন্তু গ্যাস্ট্রোসিনেমিয়াসের কাটা দুটো হেড। হ্যাঁ, একটা ল্যাটারাল হেড আর একটা মিডিয়াল হেড। এই দুটো হেডের মধ্যে দিয়ে একটুখানি অংশ এই মাসেলটা দেখা যায়, যেটার নামটা হচ্ছে প্লান্টারিস। এই মাসেলসটা অ্যাকচুয়ালি বেলিটা খুবই ছোট, মানে মোটামুটি যেখানে সোলিয়াস অরিজিন করছে সেই লেভেলে এসে বেলিটা সরু হয়ে যাচ্ছে, সরু হয়ে গিয়ে সোলিয়াসের ওপর দিক দিয়ে এটা গিয়ে নিচ অব্দি যায়। বোঝা যাচ্ছে প্লান্টারিসের পজিশনটা, সোলিয়াসের পজিশনটা? তাহলে এইগুলো সবই গেল হচ্ছে গিয়ে তোমার সুপারফিশিয়াল যে মাসেলস সেইগুলো। ওকে, ডিপ মাসেলস এবার যদি আসি, একটু বড় করি ডায়াগ্রামটাকে। ডিপ মাসেলস আমি মানে ডিপ লেয়ারে আমি দেখেছি চারটে মাসেলস। চারটে মাসেলস এর মধ্যে সব থেকে উপরেরটা, উপরের মানে এই যে দেখো গোল্ডেন কালারের একটা স্ট্রেচ দেখা যাচ্ছে না, এই যে স্ট্রেচটা যেখানে আমি কার্সারটা মুভ করাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ তো? এই যে এইটা, এই যে মাসেলটা,
এই মাসলটার নামটা হচ্ছে পপ্লিটিয়াস। পপ্লিটিয়াস মাসল। আর বাকি নামগুলো নামটা মনে রাখা খুব সোজা। কিরম ভাবে? সামনের দিকে একটা টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়র ছিল না? টিবিয়ার সামনে ছিল কিনা? সেটা অ্যান্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টে ছিল তো? দেখো লেখা আছে কিনা। টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়র ছিল, এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম লঙ্গাস ছিল, আর এক্সটেন্সর হ্যালোসিস লঙ্গাস ছিল, তাই তো? তিনটেই তো মাসল ছিল সামনের দিকে অ্যান্টেরিয়রে। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। ছিল। তাহলে টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়র যদি থাকে নেসেসারিলি তারই একটা পস্টেরিয়র মাসল থাকতে হবে, সেটা এক্স্যাক্টলি মাঝখানে, অর্থাৎ এইটা। এটা হচ্ছে টিবিয়ালিস পস্টেরিয়র। ক্লিয়ার হলো? এর অ্যাকশনস গুলো আমি হ্যাঁ একটা স্যার। চার্ট করে লিখিয়ে দিচ্ছি, দরকার হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা। আর যে দুটো মাসলস পড়ে থাকছে এখানে, একটা ব্লু কালারে একটা গ্রিন কালারে, এইটা হচ্ছে মিডিয়াল সাইড বলেছিলে। সুতরাং এখানে যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে ফ্লেক্সর। আগেই বলেছিলাম পস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টে ফ্লেক্সর থাকবে লোয়ার লেগে, আবার অ্যান্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টে এক্সটেন্সর থাকবে লোয়ার লেগে। এই ব্যাপারটাই উল্টে যাচ্ছে যখনই আপার আর্ম মানে ফোর আর্মের দিকে যখন যাচ্ছে। ফোর আর্মে অ্যান্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টে ফ্লেক্সর হবে, পোস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টে এক্সটেন্সর হবে। ঠিক আছে, কিন্তু এখানে যেহেতু লোয়ার লেগটা দেখাচ্ছি, লোয়ার লেগের পস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট যেহেতু দেখাচ্ছি, পেছন দিকে থাকবে হচ্ছে ফ্লেক্সর হ্যালিউসিস লঙ্গাস। ঠিক আছে, আর এখানে কি থাকছে? এখানে থাকছে হচ্ছে ফ্লেক্সর ডিজিটোরাম লঙ্গাস। চারটে মাসেলের নাম করেছিলাম, ডিপ কম্পার্টমেন্টে থাকে। চারটের মধ্যে এই একটা পপ্লিটিয়াস, সেকেন্ড নাম করেছিলাম এইটার টিবিয়ালিস পস্টেরিয়র। ঠিক আছে, থার্ড নাম বোধহয় এইটা করেছিলাম, কি ফোর্থ নাম তারপরে এইটা। এই হচ্ছে চারটে মাসেলস যেটা ডিপ কম্পার্টমেন্ট অফ দ্য লোয়ার লেগে থাকে। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যালো, আচ্ছা। মোটামুটি সবকটা মাসেলস এর নাম বলে দিয়েছি। লোয়ার লেগে, থাইতে, হিপে, অ্যাবডোমেনে, আপার ব্যাক, লোয়ার ব্যাক, স্কাল্প, সমস্ত জায়গাতে। শুধু যেই জায়গাটা বাকি রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে পস্টেরিয়র বা এক্সটেন্সর। গুলাবে না, হ্যাঁ একদমই গুলাবে না। পস্টেরিয়রটা কিন্তু ফ্লেক্সার কম্পার্টমেন্ট লোয়ার লেগে, এই কথাটা আগেও বলেছি, আবারও বলছি। যেটা আমি এতক্ষণ ধরে দেখাচ্ছিলাম হয়ে গেছে, সেটা লোয়ার লেগ। লোয়ার লেগের পস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টটা হচ্ছে ফ্লেক্সার। বাট যখনই ফোর আর্ম আসছে, ফোর আর্মের পস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট হচ্ছে এক্সটেন্সর। ঠিক আছে, এটা যদি আবার ডাউটস হয় ভাববে, ভিডিওটা দেখার পরে যদি আবার ডাউটস হয় ভাববে, বলবে। সামনের দিন যে লাইভ ক্লাস থাকবে সামনাসামনি, সেখানে দরকার হলে এটা এক্সপ্লেনেশন দেবো। ঠিক আছে, তো এই যে এক্সটেন্সর কম্পার্টমেন্ট অফ দ্য ফোর আর্ম, এই এক্সটেন্সর কম্পার্টমেন্ট অফ দ্য ফোর আর্মে যে কটা মাসলস রয়েছে সে কটা মাসলস এর নাম বাকি রয়েছে। সেই মাসলস এর নামগুলো কি আজকে করবে নাকি এইটা পরের দিনকে রাখবে? স্যার পরের দিন থাক। ঠিক আছে, দিন তাহলে থাক। তাহলে পরের দিন কি কি হবে লাইভ ক্লাসে তার লিস্টিংটা আজকে আগে করে দিচ্ছি। লিস্টিং করতে গেলে প্রথমেই তো আসছে এইটা। সেকেন্ড যে জায়গাটা বাকি রইল সেটা হচ্ছে পাম।
and fingers, মানে হাতের চেটো এবং আঙুল। আর থার্ড এবং লাস্ট যে জায়গাটা বাকি রইল সেটা হচ্ছে ফুট অ্যান্ড টোজ। এইটা হয়ে গেলে আমাদের মাস্কুলোস্কেলেটাল সিস্টেম কমপ্লিট হবে। এটা পরের দিনকে হয়ে যাবে, কারণ এবারে এই জায়গাগুলো সবই ছোট ছোট জায়গা। আর ফোর আর্মের তো অ্যান্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট পুরোটাই হয়ে গেছে, পস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টের এটা মনে করে দেখবে সুপারফিশিয়াল লেয়ারটা হয়েও গেছে, হয়ে গেছিল না? ব্রাকিওরেডিয়ালিস, এক্সটেন্সর কার্পি রেডিয়ালিস, লঙ্গাস, এক্সটেন্সর ডিজিটাল, হ্যাঁ, শুধু ডিপ লেয়ারটা বাকি রয়েছে। সুতরাং এখানে আমি অ্যাড করে দিই ডিপ posterior axial comma forearm, ব্র্যাকেটে লিখে দিচ্ছি ডিপ লেয়ার। এখানে নামগুলো দেবো, সে নামগুলো যখন দেবো তখনই বলবো, ঠিক আছে? এই বলে আজকে তাহলে ক্লাস রাখছি, বা অ্যাটলিস্ট রেকর্ডিংটা অফ করছি, কারণ নতুন আর আজকে কিছু বলার নেই। এরপরে তোমাদের যা ডাউটস থাকবে তোমরা যতটুকু সময় আজকে রয়েছে, আজকে আর বোধহয় 10 মিনিটের মতো সময় রয়েছে, তোমরা বলতে পারো যা সমস্যা আছে।